First we'll discuss the verse from Bhagavatam. Сначала мы обсудим стих из Шримад-Бхагаватам. And then we'll discuss about the passing of Srila Haridas Thakur. А потом мы обсудим уход Шрила Харидаса Thakura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Shrimad-Bhagavatam, Canto 7, Chapter 10, Sloka number 5. Читаем из Шримад-Бхагаватам, 7-я песнь, 10 глава, 5 стих. Translation: a servant who desires material profits from his master is certainly not a qualified servant or pure devotee. Similarly, a master who bestows benediction upon his servant because of a desire to maintain a prestigious position as a master is also not a pure master. Перевод. Тот, кто ждет от своего господина каких-то материальных благ, вовсе не является подлинным слугой, чистым преданным. И тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить льстящее его самолюбие и положение господина, не может считаться хорошим господином. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As stated in Bhagavad-gite 7:20, Kamais taiste ritagyana prapadyante niya-devata. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto the demigods. A demigod cannot become master, for the real master is the Supreme Personality of Godhead. The demigods, to keep their prestigious positions, bestow upon their worshippers whatever benediction the worshippers want. For example, once it was found that an asura took a benediction from Lord Shiva, by which the asura would be able to kill someone simply by placing his hands on that person's head. Such benedictions are possible to receive from the demigods. If one worships the Supreme Personality of Godhead, however, the Lord will never offer him such condemned benedictions. On the contrary, it is said in Srimad-Bhagavatam, Canto 10, chapter 88, verse 8, Yasyaham anugrinami harisye tad-dhanam shanai. If one is too materialistic, but at the same time wants to be a servant of the Supreme Lord, the Lord, because of His supreme compassion for the devotee, takes away all his material opulences and obliges him to become a pure devotee of the Lord. Prahlad Maharaj distinguishes between the pure devotee and the pure master. The Lord is the pure master, the supreme master, whereas an unalloyed devotee with no material motives is the pure servant. One who has materialistic motivations cannot become a servant, and one who unnecessarily bestows material benedictions upon a servant to keep his own prestigious position is not a real master. Комментарий. В Бхагавад-гите 7.20 сказано: «Кама истаир таир хитагьяна прападянте нья-девата». Те, чей ум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов. Полубог не может быть господином, ибо истинный господин — Верховная Личность Бога. Но чтобы сохранить свое престижное положение, полубоги даруют своим почитателям все, что у них они просят. Например, один асур попросил у Господа Шивы благословения, которое позволило бы этому асуру убивать любого, просто касаясь рукой его головы. От полубогов вполне можно получить подобное благословение. Но Верховный Господь никогда не исполняет таких демонических желаний. Наоборот, как объясняется в Шримад-Бхагаватам 10.88.8, «Ясяхам анугри наами харишета данам шанаи». Если человек очень материалистичен, но в то же время хочет стать слугой Верховного Господа, Господь необыкновенно сострадательный к своим преданным, отнимает у такого человека все материальные богатства и вынуждает его стать чистым вайшнавом. Махараджа Прахлада говорит здесь о чистом слуге и чистом господине. Бог — это чистый господин или Верховный Господин, а преданный —
свободный от любой корысти, это чистый слуга. Тот, кем движут корыстные побуждения, не может стать хорошим слугой, а тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить свой престиж, не является настоящим господином. Translation again. A servant who desires material profits from his master is certainly not a qualified servant or pure devotee. Similarly, a master who bestows benediction upon his servant because of a desire to maintain a mysterious position as master is also not a pure master. Еще раз перевод. Тот, кто ждет от своего господина каких-то материальных благ, вовсе не является подлинным слугой, чистым преданным. И тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить льстящее его самолюбие положение господина, не может считаться хорошим господином. I was born in the darkest of ignorance, but my spiritual master has opened my eyes with the torchlight of transcendental knowledge. Therefore, I offer my humble obeisances at his lotus feet. Я был рожден в темноте невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза факелом знания. Я с глубоком почтении склоняюсь перед ним. So here, Prahlad Maharaj is delineating what is a pure master and what is a pure servant. Здесь Прахлада Махараджа очень ясно объясняет, кто является истинным господином и кто является истинным слугой. And Prabhupada begins by quoting the verse from Bhagavad-gite, "Kamaistaise rityajnana." И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий, цитируя Бхагавад-гиту, где говорится «Кама истай истай рихрита». Those who worship the demigods, their minds are, their knowledge is twisted by lust. Что те, кто поклоняется полубогам, их ум, он осквернен вожделением. Rita means twisted. Рита означает осквернен. Kama, by kama, rityajnana, their knowledge is twisted. Он осквернен материальными желаниями, вожделением. They're simply interested in getting some material benefit from the master, not real servants. Им только интересно то, что получить какое-то благо от своего господина. Они не заинтересованы в служении. Just like, especially in Bombay, before Radhastami, they have a big festival for Ganesh. Например, особенно в Бомбее, перед тем, как праздновать Радхаштами, у них огромный фестиваль, посвященный Ганеше. Они делают такие огромные мурти Ганеши, большие пандалы строят и празднуют. Огромный фестиваль. И все молятся, лишь бы было материальное богатство. А в последний день они берут это божество и выкидывают его в океан. Выбрасывают его в море. Ну все, благословение получили, бизнес закончен. А потом уже Дурга-пуджа будет. В Калькутте они тоже возводят огромные пандалы, большие божества Дурга-деви. И даже они делают такой огромный, в огромной форме, как планетарий, видите. И 8 дней они это празднуют. И потом они тоже выбрасывают божество в Гангу. Это не чистый слуга. Just interested in his own benefit. Он только заинтересован в собственном благополучии. But pure devotees, they serve the Lord without desiring anything in return. Но чистый преданный, он служит таким образом, что он не желает ничего взамен. Certainly, brothers of the demigods, they give benedictions just to maintain their prestigious positions. Конечно, полубоги, такие как Брахма и другие, они заинтересованы в своем престижном положении. Prabhupada gives the famous example of Vritrasura. Прабхупада дает такой знаменитый пример Вритрасуры. Vrikasura, excuse me. Vrikasura. Thank you. Вритрасура. That he wanted to get benediction from Lord Shiva, that whoever he touched on his head would split. Он хотел получить благословение, что как только он прикоснется к кому-то, какой-то голове кого бы то ни было, она сразу отсечется. So Lord Shiva gave him that benediction. Then he wanted to touch Lord Shiva on the head so he could die, and then he would get Parvati. И когда Шива дал это благословение, он сразу хотел прикоснуться к его голове. The demigods, they're giving such benedictions. И Прабхупада объясняет, что да, полубоги могут дать такие благословения. But he says, Lord will never give such benediction. Но он также говорит, что Господь никогда не даст такого благословения. Even at the risk of becoming infamous.
Даже с тем, что он перестанет быть знаменитым. Just like I was preaching sometime in Malaysia. Как, например, я как-то проповедовал в Малайзии. Everywhere you'll find temples for Amma, Durga. И везде вы можете найти вот эти храмы, посвященные Дурге. And devotees told me they have difficult time to preach. И преданные там жаловались, им очень сложно проповедовать. No, we don't want to worship that Krishna. He'll take everything away. И они говорят, Кришне, если будем поклоняться, он же все заберет. What does we'll speak of the Tamils there, but even the Sindhis. We went to the Sindhi temple. Radha Krishna were there, but no flute. И даже в тех храмах Синдхи, где поклонялись Кришне, там не было флейты. Why you didn't put flute for Lord? Почему они не ставили флейту Господу? No, he'll blow away all our material opulence. Нет, он выдует все наши материальные желания. So Krishna's got this fame that he'll take everything away, so they're afraid to worship him. И поэтому Кришна такая вот слава, что он все забирает, поэтому они боятся ему поклоняться. But Krishna is actually trying to see the benefit of the devotee. Но на самом деле Кришна только заинтересован в благополучии своего преданного. Just like Prabhupada quotes a famous verse from 10th canto. Как, например, здесь Шрила Прабхупада цитирует известный стих из 10-й песни. Yasyaham anugranami. Anugranami means to give my kindness upon. Анугранами — это слово означает, что я хочу принести добро своему преданному. Harisye tad-dhanam shanai. Shanai means gradually. А шанай означает постепенно. Dhanam we know wealth. А данам означает богатство. Harisye, I take away everything. Хариши, я забираю все. Just like we have seen Prabhupada meditated on this in his rooms in Radha Damodar, that I had so many things, but Lord has taken everything away. Как, например, мы знаем, что Шрила Прабхупада, когда он медитировал в комнате храма Радха Дамодара, он был без всего. But although the Lord takes everything from the devotee, He gives him pure devotional service. И хотя Господь может забрать у преданного все, но вместе с тем Он дает самое ценное, Он дает чистое преданное служение. And when He gives him pure devotional service, then that devotee gets everything. И когда он начинает заниматься чистым преданным служением, он обретает все. Just like Prabhupada was lamenting all these relatives, just list of names. Например, Прабхупада нарекал, что вот весь этот список этих родственников — это просто список имен. What are all these sons and daughters and all these things? Что эти все сыновья, дочери и так далее. And later Prabhupada was amazed. Krishna sent him so many sons and daughters. А потом Шрила Прабхупада был удивлен, Кришна послал ему столько сыновей и дочерей, To push on this Sankirtan movement of Lord Chaitanya. чтобы двигать вперед вот это движение Санкиртаны Господа Чайтаньи. So this is a pure master. Это чистый господин. So now we'll discuss about Srila Haridas Thakur, disappearance. Теперь мы обсудим уход Шрилы Харидаса Такура. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So this particular chapter of Chaitanya Charitamrita begins with a very beautiful verse about Haridas Thakur's passing. И вот эта глава Чайтанья Чаритамриты, она начинается с замечательных стихов, прославляющих Харидаса Такура. Namami Haridasam tam Chaitanyam tam chatat prabhun sanstitam apiyan murtim swanke kritva nanartaya. Let me offer my respectful obeisances unto Haridas Thakur. What's the verse? Or what's the chapter? Until Leela 11, verse 1. 11. Okay. Let me offer my respectful obeisances unto Haridas Thakur and his master Sri Chaitanya Mahaprabhu, who danced with the body of Haridas Thakur on his lap. Позвольте мне предложить почтительные поклоны Харидасу Такура, а также его непревзойденному учителю Шри Чайтанья Махапрабху, который танцевал, взяв тело Харидаса Такура на руки. So I think Haridas Thakur is the favorite saint of all our devotees. Я думаю, что Харидас Такур — это самый известный, самый знаменитый святой, самый любимый святой в нашем движении. Because like all of us, he wasn't born in a Vaishnava family. Почему? Потому что так же, как и многие из нас, мы не родились в семьях вайшнавов. He became a Vaishnava. Он стал вайшнавом. He was born in a family of meat eaters, just like all of us. Он родился or most of us. в семье мясоедов, как в большинстве случаев, в наших случаях. But
But later, by the mercy of Prabhupada, we have become Vaishnavas. Но позже, по милости Шрилы Прабхупады, мы также смогли стать So the вайшнавами. devotees, they identify very nicely with Haridas Thakur. Поэтому все преданные, они очень хорошо отождествляют себя с историей When Харидаса Mahaprabhu Thakura. was staying in Puri, then Haridas also came there to Puri. И когда Господь Чайтанья Махапрабху останавливался в Джаганнатхапуре, Харидас Такур также пришел туда за ним. And although he was the Namacharya of the holy name, such a great position, still he was not allowed to enter Jagannath temple due to social restrictions. И несмотря на то, что он был Нама-ачарья, он был великим преданным Святого Имени, однако же его также не пускали в храм Джаганнатхапури. So sometimes our devotees, our white devotees anyway, we feel bad we can't enter to Jagannath temple. И иногда у нас могут быть подобные чувства. Вроде бы все преданные, но невозможно зайти в храм. But actually we're in good company. Но на самом деле у нас очень хорошая компания есть. Our Namacharya never entered. Наш Нама-ачарья никогда не заходил туда. Sanatana Goswami never entered. И даже Санатана Госвами также не заходили Rupa туда. Goswami never entered. Рупа Госвами также не заходил. Jiva Goswami never И entered. Джива Госвами не We're заходил. in great company. И у Don't нас, feel bad. у нас прекрасное общество, поэтому не чувствуйте себя плохо. So Mahaprabhu gave Haridas residence at Siddhabakul. И Махапрабху дал ему такое место, где он мог жить, это было Сидха-Баку. Where he could see the chakra of Lord Jagannath's temple. И оттуда можно видеть чакру храма Господа Джаганнатхи. And seeing that chakra is just as good as getting darshan of the Lord. И созерцать эту чакру, это настолько же хорошо, сколько получить сам даршан Господа. It's the most amazing, huge chakra, bigger than a man. Она огромная, большая, она больше, чем человек. Anybody, I don't know who's ever been to Puri, I don't know if you've ever seen, every night they change the flag. И я не знаю, если кто из вас был в Пуре, но каждую ночь они меняют там флаг. You see these guys climbing up the side of the temple and the sun is setting behind the temple. И вы видите, как этот человек, он карабкается на крышу храма и садится солнце. If you want to see the changing of the flag, you have to be there at sunset. И если вы хотите увидеть, как меняет флаг, вам нужно прийти туда на закате. Then they enter some place, some secret passage, and they come out on that big round thing at the top. И потом они туда входят через такой тайный вход, и потом появляются возле чакры, чтобы поменять And they флаг. climb up to the chakra over this round thing. И они поднимаются к этой чакре по такой полукруглой. Then you see the guy, he's got the next flag wrapped around his back. И вы видите, как один флаг у него завязан на And he has to спине. climb that chakra and the wind is blowing. Он туда поднимается, дует ветер. In the old days, that flag used to be huge. В прошлые времена этот флаг был огромен. Now the ASI, the Architectural, what do you say? Archaeological Survey of India made it a small flag. Но сейчас, в последнее время, археологический институт Индии, они сделали флаг They're меньше. afraid the temple will not be able to take the stress. It's huge. Они боятся, что сама структура храма не выдержит этого давления, потому что You флаг был see that огромный. guy climbing on the chakra, and then he has to pull that flag in the wind. И потом вы видите, как этот человек, который забрался на крышу храма, и он подтягивает этот флаг, который развивается на ветру. Then he puts the new flag up, and it unfurls. И потом он вставляет туда вот этот флаг, новый флаг, и он You раскрывается. see how huge that chakra is. И можно видеть, насколько огромна эта чакра. Haridas Thakur was able to see the chakra that was as good as seeing Lord Jagannath. И вот Харидас Такур он мог созерцать эту чакру, это было настолько же хорошо, насколько видеть Господа. And His Holiness Indradumna Maharaj so wonderfully described Haridas's bhajan. И его святейшество Индрадюмна с вами Махарадж, он замечательным образом описывал 300,000 names of the Lord, we can't even imagine. баджан Харидас Такура. 300 тысяч имен каждый день, нам даже такое не снилось. Sometimes we try 64, but 300,000, that's 192 rounds. И иногда мы пробуем воспевать 64 круга, но 300 тысяч имен — это 192 круга. So one day the servant Govinda, the personal servant of Mahaprabhu, came to see Haridas very jubilantly, bringing Mahaprasad from Lord Jagannath. И однажды личный слуга Говинда, личный слуга Чайтаньи Махапрабху Говинда, он в замечательном расположении духа принес Махапрасад от Джаганнатхи Харидас But Такура. Haridas was lying on his back and chanting his rounds very slowly. Но Харидас Такур в это время лежал на спине и очень медленно воспевал святые имена. Get up, Haridas, get up, I brought Mahaprasad. Вставай, Харидас, вставай, я принес тебе Махапрасад. No, today I'm observing fasting.
Нет, сегодня я буду поститься. Why is that? Почему? I haven't been able to finish my rounds. Я не смог еще закончить свои круги. So how I can eat? Как же я могу есть? But on the other hand, you have brought Jagannath Prasad. How I can refuse? А с другой стороны, ты принес Махапрасад от Господа Джаганатха. Jagannath Mahaprasad is not ordinary thing. Как я могу отказаться от этого? Джаганнат Махапрасад — это необычная вещь. Our Madhavananda is going to tell you all about the wonders of Mahaprasad. Вот Мадхавананда Прабху на своем семинаре, он все расскажет вам чудеса, связанные с Махапрасадом. So how I can refuse? Как же я могу отказаться? Then he offered prayers to the Mahaprasad. И затем он вознес молитвы Махапрасаду. I've been told that when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur got Mahaprasad from Jagannath, he also used to offer prayers and circumambulate the Mahaprasad. И я также слышал, что когда давали Махапрасад Бхактисидданте Сарасвати, он возносил молитвы, и потом он обходил Махапрасад. How I can refuse? И тут Харидас Такур говорит, как же я могу отказаться? So Govinda gave this information to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Говинда передал об этой ситуации все Шри Чайтанье Махапрабху. Next day, Mahaprabhu came to Siddhabakul to see Haridas. На следующий день сам Махапрабху явился посмотреть на Харидаса Такура. Just see, Haridas can't go to see the Lord, but the Lord came to see Haridas. Видите, как получается? Харидас не может идти в храм посмотреть на Господа, сам Господь приходит к нему, чтобы посмотреть на него. Haridas, are you well? Харидас, ты в порядке? So my body is okay, but my mind and intelligence is sick. Мое тело в порядке, но мой разум, мой ум, он болен. Can you ascertain what is your disease? А ты можешь определить, в чем является причина твоей болезни? My disease is I'm unable to complete my scheduled number of rounds. Моя болезнь в том, что я не могу закончить свое предписанное количество кругов. Arey Haridas, now you're old. Ну, Харидас, ты же уже стар. You don't have to do so many rounds anymore. Зачем тебе делать так много кругов, успевать? No. If I don't finish my rounds, I'll fall into Maya. Нет. Если я не буду воспевать это количество кругов, я упаду в Майю. What is our position? Каково же наше положение? We do 16 and we think, oh, now we're Krishna conscious. Мы воспеваем 16 кругов и думаем, все, я в And сознании Haridas said, if I Кришны. don't finish 192 rounds, how can I be Krishna conscious? I'll be in Maya. А Харидас Такур говорит, если я не закончу 192 круга, я буду в Майе. No, Haridas, you've already preached the glories of this name in the world and chanted. Нет, Харидас Такур, ты уже проповедовал славу Святого имени, ты уже воспевал очень много. You can make it less now. Теперь можешь снизить количество кругов. In the purport, Prabhupada describes how Raghunath Das Goswami's bhajan was like lines on a rock. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, как Рагунат Дас Госвами говорил, что воспевание, оно так, должно быть таким твердым, как камень. All our acharyas were perfect. They were absorbed in Krishna Lila. Все ачарьи были совершенны, они были полностью погружены в Кришна-лилу. But still, not to mislead the people, they very strictly followed all the regulative principles. Но чтобы не сбивать людей, они очень строго следовали всем регулирующим принципам. So then Haridas said, Prabhu, please hear my real plea. И тогда он сказал, Харидас Такур сказал, Прабху, пожалуйста, услышь мою просьбу, If I may speak it before you. если я могу ее произнести перед тобой. Yes, Haridas, what is your desire? Да, конечно, Харидас, каково твое желание? I know that very soon you're going to bring your pastimes to a close. Я знаю, что ты скоро закончишь все эти игры на земле. I do not desire to see the final chapter of your pastimes. That will be too much for me. И я не хочу видеть эту завершающую главу этой книги, и это будет для меня слишком. Let this useless body fall down in front of you. Пусть это бесполезное тело упадет перед тобой. I will take your feet upon my heart and stare at your moon-like face. А я возьму твои лотосные стопы, положусь, прижму их к себе к груди и буду созерцать твое лотосоподобное лицо. And leave this low-down body here. И просто оставлю это тело здесь. And Mahaprabhu said, Haridas, the only happiness I have in this world is your association. Но Махапрабху ответил, Харидас, но единственное счастье в этом мире для меня — это твое общество. It is not fair that you deprive me of this. Это нечестно, если ты меня здесь оставишь одного. Oh my Lord, do not create an illusion. О мой Господь, пожалуйста, не I know создавайте you are the иллюзии. Supreme Personality of Godhead. Я знаю, ты Верховная Личность Бога. And I'm just an insignificant jiva, А я просто незначительная джива. born in a very low-class family. Я родился в очень низкой касте. You have семье. hundreds and millions of devotees who
who are fit to sit on my head. У тебя сотни, миллионы преданных, которые достойны того, чтобы сесть мне на голову. If a fallen servant like me disappears, what is the loss? Если такой падший слуга исчезнет, в чем потеря? If an ant dies in this material world, what is the loss? Если муравей оставит этот мир, в чем потеря? There is no loss. Нет никакой потери. Although I am born in this low-class meat-eater family, И хотя я родился в этой низкой семье мясоедов, although I am not really your servant, и хотя я не являюсь твоим слугой, somehow or other, this is my desire. You please fulfill this desire. но каким-то образом у меня есть вот это желание, пожалуйста, выполни его. Chaitanya Mahaprabhu said, Haridas, Krishna can't resist fulfilling your desire. И он сказал, Харидас, Кришна не может не выполнить твое желание. Whatever is your desire, he will immediately fulfill. Он просто автоматически сразу же выполнит это желание. And Mahaprabhu left to do his noon duties and take his bath in the sea. И Махапрабху оставил Харидас Такура, продолжая выполнять свои повседневные обязанности, и пошел купаться в океане. But the next day, Mahaprabhu came with all the devotees to see Haridas. Но на следующий день Махапрабху пришел увидеть Харидаса со всеми преданными. Haridas, what is the news? Харидас, каковы новости? Prabhu, whatever mercy you bestow on me, that is the news. Прабху, какую милость ты прольешь на меня, такова и будет новость. Then Mahaprabhu gathered all the devotees and Haridas paid respects to all of them. И потом Господь Чайтанья собрал всех преданных, и Харидас Такур начал выражать всем преданным почтение. In that assembly, Chaitanya Mahaprabhu began to describe the glories of Haridas Thakur to all the assembled Vaishnavas. The Vaishnavas were like Sarvabhauma, Gopinath Patinaik, all the great devotees were there. И в этом обществе всех возвышенных вайшнавов, там был Сарвабхаума, Бхаттачарья и другие, он начал прославлять Харидаса Такура. It appeared that Mahaprabhu had 5 mouths as he described the glories of Haridas Thakur. Было такое ощущение, что у Господа Чайтаньи Махапрабху появилось 5 ртов, и все они одновременно прославляли его. All the devotees were struck with wonder hearing the qualities of Haridas Thakur. И все преданные, они стояли в полном экстазе, слушая об этих качествах Харидаса Такура. They all bowed down at his lotus feet. Они тут же припали к его лотосным стопам. And Haridas took the dust of all the Vaishnavas on his head. А Харидас Такур собирал пыль от всех вайшнавов и клал Then себе на Mahaprabhu голову. motioned for the devotees to start Harinam. И затем Махапрабху сказал преданным: начинайте Харинаму. And Vakeshwar Pandit began to dance. И Вакешвар Пандит начал танцевать. Then in front of everyone, Haridas grabbed the lotus feet of Mahaprabhu and placed it on his chest. И затем на виду у всех Харидас Такур взял лотосные стопы Господа Чайтаньи и We поставил can't себе на грудь. imagine such a thing to grab, just to touch those feet is amazing. И мы даже не можем себе представить, просто притронуться к этим стопам — это удивительно. To grab those lotus feet must be more amazing. Но схватить эти лотосные стопы — это будет еще что-то To более place those удивительное. lotus feet in your heart, that is beyond our imagination. А если поставить эти лотосные стопы себе на сердце, на грудь, это просто идет вне нашего воображения. And Haridas began to look at the face of Mahaprabhu the way a bee looks at a flower. И Харидас Такур начал смотреть на лотосоподобное лицо Господа Чайтаньи подобным образом, Especially как the пчела bees, they смотрит, like to go to the lotus flower. как пчела смотрит на цветок, особенно когда она смотрит на The lotus лотос. flower has a special nectar called makaranda. Лотосный цветок, у него особый нектар, называется The макаранда. bees go crazy after that И makaranda. эти пчелы, они сходят с ума, когда они хотят эту They go so макаранду. crazy that at the end of the day, that lotus will close. Они настолько с ума сходят, что даже в конце дня, когда лотос уже If he закрывается, doesn't leave, he's going to suffocate and die. эта пчела задохнется там и умрет. Still he doesn't leave. Но она все равно не уходит. In the morning when that lotus opens, when the sun rises and you see the dead bee is there. И утром, когда открываются лотосы, от солнечного света можно увидеть So with там that мертвых пчел. intensity, he was looking at the lotus petal eyes of Chaitanya И Mahaprabhu. вот с такой интенсивностью Харидас Такур смотрел на лотосные глаза Then Чайтаньи he took the Махапрабху. dust of all the Vaishnavas on his head. Он собрал пыль со лотосных стоп всех преданных, поставил And he себе их на began to голову chant. и начал воспевать. Sri Krishna Chaitanya, 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 Sri Krishna Chaitanya. And before everyone's eyes, he left his body. И на глазах у всех он оставил тело. Everyone remembered the passing of Bhisma. Все помнят, как оставлял тело Бишма. This was on the same magnitude as Bhisma's passing. И это было на таком же уровне, как уходил Бишма.
Then Mahaprabhu took the body of Haridas on his lap И затем Махапрабху взял тело Харидаса Такуры and на began to руки dance. и начал танцевать. This is most astonishing, Это настолько удивительно. especially in India or anywhere in the world, but I've seen in India, nobody likes to touch a dead body. В Индии особенно, ну, конечно, во всем мире также, но в Индии особенно никто не любит трогать мертвые тела. I have experienced, sometimes somebody dies, you can't get a taxi to take. Nobody wants dead body in their taxi. У меня был такой опыт, что кто-то оставил тело, и никто, даже такси невозможно вызвать, никто не You have хочет to pay мертвое double тело or везти. triple to the rickshawala or the taxiwala. Нужно платить в 2 или в 3 раза больше, чтобы этот на рикше или таксист смог отвезти. Such a contaminating thing, dead body. Потому что это очень оскверненная вещь, она может приносить какую-то But the заразу. Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, with his very own hands lifted the dead body of Haridas Thakur in his arms and began to dance. Но Верховная Личность Бога, Чайтанья Махапрабху, он сам лично поднял мертвое тело Харидаса Такуры и All начал the devotees танцевать. began to chant and dance in ecstasy. И все преданные начали также танцевать в экстазе. It vibrated throughout the entire sky. И вся эта вибрация, она уходила, сотрясалось все небо. After chanting and dancing for some time, После того, как они воспевали какое-то время, Swarup Damodar reminded Mahaprabhu there's duties to be done, final rites. Сварупа Дамодара припомнил Махапрабху, что нужно также выполнить кое-какие обряды. So they made a palanquin that looked like an airship. И они сделали такой паланкин, он выглядел They как placed the body of корабль. Haridas Thakur inside. Они положили тело Харидаса Такура внутрь, From Siddhabakul they went to the beach. и из Сидабакула они отправились к берегу океана. Mahaprabhu with his own hands, he began to dig. All the devotees began to dig. И Махапрабху своими собственными руками начал вырывать там на пляже место для They захоронения, placed the body of Haridas in that pit. чтобы положить в эту яму тело Харидаса Такура. They placed Mahaprasad and remnants from the ropes and silken cloth of Jagannath. Они положили туда различные атрибуты Махапрасад от Господа Джаганатхи, одежды и другие вещи. Now Mahaprabhu with his own hands, he began to offer sand on the body of Haridas. И Махапрабху своими собственными руками начал засыпать песком. We can imagine the affection of Chaitanya Mahaprabhu for his devotees. Мы даже не можем понять, насколько Господь Чайтанья Махапрабху имеет благосклонность к своим преданным. Grave digger and grave barrier, that is a very low-class job. И вот это вот, знаете, вырывать могилы, взрывать могилы, это такая работа очень низкого But порядка. Mahaprabhu with his own hands, he has so much love for his devotees, he began to pour the sand on Haridas Thakur. Но Махапрабху, он настолько любит своих преданных, он сам собственноручно начал засыпать All песком. the devotees also began to offer sand on the body of Haridas Thakur. И также все преданные, они начали делать то же самое, засыпать песком эту могилу. Then they made a platform on top of the samadhi, Потом они сделали, поставили такую платформу на and they protected it самадхи with a fence. и поставили забор вокруг. Then Mahaprabhu continued the kirtan until the devotees were rolling on the ground and crying. И Махапрабху продолжал киртан настолько удивительный, что уже в конце все преданные просто The sound of that kirtan reached to the heavenly planets. валялись и плакали, и этот звук, он достиг высших планет. Gradually Mahaprabhu brought the kirtan to an end. И потом постепенно Махапрабху закончил этот He said, киртан. now I will make a feast for Haridas Он Thakur. сказал, а теперь будет пир в честь Харидаса He Такура. went with the devotees to the Simhadwara gate. И они вышли с этого места захоронения. And he extended his cloth to all the shopkeepers who sell Mahaprasad. И он собственноручно так вот свою бахирвасовую одежду вытащил, чтобы собирать милость всех магазинов, где продавался Махапрасад. Today I will make a feast for Haridas Thakur. Please give me alms. Пожалуйста, дайте какое-то пожертвование. Сегодня я буду делать пир в честь Харидаса All Такура. the shopkeepers ran with big baskets of Mahaprasad. И все вот эти, все продавцы, они выбегали с корзинами на головах, But наполненными Swarup Damodar Махапрасадом. restrained them. И He said, Сварупа wait, Дамодар, wait, wait, wait. подождите. He took Mahaprabhu home. Then he brought 4 Vaishnavas and 4 carriers with him. И он отвел Махапрабху, привел туда 4 вайшнавов и помощников, кто... And he begged 4 palmfuls of each preparation from all the shopkeepers. И он принес по 4 наполненные горсти, ладони, наполненные Махапрасадом от каждого продавца. Other devotees also came and brought Mahaprasad. Также другие преданные присоединились и There также was приносили huge Махапрасад. quantity of В Mahaprasad. итоге было огромное количество Махапрасада. Then Mahaprabhu sat all the devotees down. И затем Махапрабху посадил всех преданных
We think serving prasad is for the new bhaktas, but Mahaprabhu himself was serving Mahaprasad. Но нет, мы думаем, конечно же, что служить прасад должны такие начинающие преданные. Нет, сам Махапрабху служил Махапрасад. Swarup Damodar brought men to help him. Сваруб Дамодар привел людей, чтобы они помогали. And Krishna's Kaviraj said Mahaprabhu was not in the habit of eating small quantities of prasad. И осторожно говорится, что Господь Чайтанья Махапрабху, он не ест маленькое количество. He delivered 5 times what one man could consume on each plate. Он на самом деле положил туда в 5 раз больше того, что человек вообще может принять. And Mahaprabhu urged the devotees to eat, but they won't eat until Mahaprabhu sits and eats. И он говорил: вкушайте, вкушайте, но преданные говорили: нет, нет, сначала ты, Господь. This is the proper etiquette. Таков этикет. We should wait for the seniors to eat, then we can eat. Мы должны ждать, пока наши старшие преданные вкусят прасад, потом мы должны их вкушать. So then, that particular day, Kashishvara had made I think it was Kashishvara. Kashishvara had invitation to Mahaprabhu, so he came there with prasad. И потом, по-моему, это был Кашишвара, он пригласил... He brought Mahaprasad because it was an invitation for... Every day somebody cooked for Mahaprabhu, so it was his turn. И каждый день кто-то готовил для Господа Чайтаньи Махапрабху, и в этот день была его очередь Кашишвары. Then he sat Mahaprabhu down and began to feed him. И он посадил Господа Чайтаньи и начал его кормить. Then all the devotees in great jubilation took prasad, remembering Haridas. И все преданные затем также стали вкушать, вспоминая Харидас Такура. Mahaprabhu told them all. И Махапрабху сказал всем. Shout! Он начал кричать. Jai Jai Haridas! 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 Then we have to make it reach all the way to Odessa. Jai Jai Haridas! Чтобы до Одессы дошло. In this way, the devotees, they took prasad up to their ears. И таким образом преданные вкушали прасад аж по уши. Then after taking prasad and washing their hands, Mahaprabhu personally with his own hands gave garlands and smeared sandalwood pulp on all the bodies of the devotees. И потом, после того, как преданные омылись после вкушения прасада, Господь Чайтанья всем каждому дал лично гирлянду и сандаловую пасту. In this way, he celebrated the passing of Haridas. И таким образом он праздновал уход Харидаса Такура. And he told that anyone who has taken part in this festival, и он также говорит, что любой, кто принимает участие в этом фестивале, anybody who danced or chanted, любой, кто воспевает и танцует, anybody who poured sand, любой, кто посыпал песком в могилу, anybody who took prasad, любой, кто вкушал прасад, very soon he will get Krishna's mercy. очень скоро он получит милость Кришны. Then our Krishna's Kaviraj gives nice benediction. И в конце Кришнадас Кавирадж дает такое прекрасное благословение. Thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. What's the number? 101. Thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind in devotional service to Krishna. 101. Is it 101? Yeah. Рагунатха Бхатта предложил свои поклоны, упав на землю к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Затем Господь обнял его, как старого знакомого. No, it's not. Until Leela 13, 101. 13. (13) 101, not 11. 3. Until Leela 3, chapter 11. I mean, they numbered it as 3, but it means Antya, chapter 11, Yes. verse 101, sorry. Okay, could you maybe read, I translate? Because it's different. 101? Yes, but it's 101. Is it 101? I don't know. Anyway, You read, I translate. thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Таким образом, я
поговорила об этих замечательных деяниях Харидаса Такура. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind in devotional service to Krishna. Все, кто услышал это повествование, обязательно сосредоточат свой ум на играх Кришны. From the incident of Haridas Thakur's passing away and the great care Sri Chaitanya Mahaprabhu took in commemorating it, из этого ухода, величественного ухода Харидаса Такура и то, как Господь Чайтанья проявил к нему свою милость, one can understand just how affectionate he is towards his devotees. мы можем понять, насколько он милостив к своим преданным. Although he is the topmost of all sannyasis, he fully satisfied the desire of Haridas Thakur. И хотя он величайший из всех саньяси, он выполнил желание Харидаса Такура. Affectionate to his devotees means bhakta vatsala. И то, насколько Господь благосклонен к своим преданным, означает бхакта ватсала. Mahaprabhu was completely controlled by Haridas. He couldn't stop him from leaving when he wanted to leave. Махапрабху был настолько привязан, он не хотел, чтобы он уходил. Therefore, he's known as bhakta vatsala, who's always affectionate to the devotees. И он известен как бхакта ватсала, тот, кто всегда благосклонен к своим преданным. When Haridas was at the last stage of his life, когда Харидас был в последних, проводил свои последние дни, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him his company Шри Чайтанья Махапрабху посещал его and allowed him to touch him. и позволял ему прикасаться к нему. Thereafter, he took the body of Thakur Haridas on his lap Затем он взял свое тело на руки and personally danced with it. и лично танцевал с ним. So now you got it? Yes. 104. Out of his causeless mercy, the Lord personally covered the body of Haridas Thakur with sand and personally begged alms from the shopkeepers. Then he conducted a great festival to celebrate the passing away of Haridas Thakur. По своей беспричинной милости Господь лично покрыл тело Харидаса Такура с песком и затем лично просил пожертвования у всех продавцов, торговцев. Haridas Thakur was not only the topmost devotee of the Lord, but also a great learned scholar. Затем он создал огромный фестиваль и праздновал уход Харидаса Такура. И Харидас Такур не только был высочайшим преданным Господа, он также был великим ученым. It was his great fortune that he passed away before Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это была его великая удача, что он оставил тело перед Господом Чайтаньей Махапрабху. The life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu are exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and ear. Вся его жизнь и качество Шри Чайтаньи Махапрабху, они подобны океану нектара. И даже капля этого нектара может удовлетворить, насытить ум и уши. Anyone who desires to cross over the ocean of nescience, please hear with great faith the life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Все, кто желает пересечь этот океан невежества, пожалуйста, слушайте с большой верой о жизни и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, всегда желая получить их милость, я, Кришнадаса, продолжаю писать Шри Чайтанью Чаритамриту, следуя по их стопам. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, 11th chapter, describing the passing of Haridas Thakur. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Шри Чайтанье Чаритамрите Антя-лилы, 11 глава, описывающая уход Харидаса Такура. So I think this chapter is one of the most favored of all the devotees. И я так подразумеваю, что эта глава одна из самых любимых у всех преданных. At least every year I pray for that opportunity to speak about this pastime of Haridas Thakur. Хотя я вот лично сам молюсь, чтобы каждый год я мог говорить об этой главе ухода Харидаса Такура. We can't imagine the mercy of being able to hold Mahaprabhu's feet on your heart. Мы не можем представить себе эту милость, держать стопы Чайтаньи Махапрабху у себя на груди. Stare at his lotus face. Смотреть и упиваться глазами в его лотосное лицо. It's beyond our imagination. Это идет вне границ нашего воображения. Haridas was such a great devotee that he got that benediction from the Supreme Personality of God. Харидас Такур настолько великий преданный, что он получил это благословение от Верховной Личности Бога. So on this holy day we can just beg for Thakur Haridas's mercy upon us. И в этот святой день мы должны молиться Харидас Такуру, чтобы он пролил на нас свою милость.
We have such a hard time with 16 rounds. We should just beg him for the mercy, the nectar of the holy name. Нам так сложно повторять 16 кругов. Мы должны молиться, обращаться к Нему, чтобы Он пролил у нас этот нектар воспевания Святого имени. Let us get a taste for chanting the holy name. Давайте же получим вкус при воспевании Святого имени. We think 16 done, oh, now freedom. И мы думаем так, 16 кругов закончил, наконец-то свобода. Haridas was chanting 192 rounds. Но поймите, Харидас Такур воспевал 192 круга. What taste there must have been. Что же это был за вкус такой? So on this special day of Haridas's passing, и в этот благоприятный день ухода Харидаса Такура we take the dust of his lotus feet upon our heads. Мы приносим себе пыль с его лотосных стоп на голову. Beg him just for a tiny drop of that nectar of the holy name. И молим его дать нам хотя бы каплю нектара Святого имени. So that we can chant with great taste and relish. Чтобы мы могли воспевать с большим вкусом, наслаждением воспевания. And this afternoon, His Holiness Indraduna Maharaj will continue to churn the glories of Haridas Thakur. И сегодня после обеда Индрадюмна Махарадж будет продолжать прославлять Харидаса Такура. Yesterday, with his nectarine words, he was showering us with the most delectable amrit. Вчера его святейшество проливало свою милость, проливая нас этим нектаром. So this evening, here in the same place, we'll be able to relish more and more pastimes of Haridas Thakur. И сегодня вечером на том же месте мы сможем насладиться еще, услышав о Харидасе Такуре. So I guess I finished a little early, but is there any questions? Я, может быть, немножко раньше закончил, если есть какой-то вопрос. There's prabhu. Говорится, что Кришна был недоволен Брамой, когда он разрушил Посёлок. Говорится, что Кришна был... Ага, если микрофон можете дать. Говорится, что Кришна был недовольный Брамой, потому что он разлучил его с пастушками. Но потом, да, не совсем был доволен Брамой. Но потом Брама становится Харидасом, и выходит, он становится чистым преданным совсем. И Господь больше к нему благосклонен выходит. Так произошла какая-то перемена, или почему так разное настроение у Брамы и Харидаса? И настроение отношений с Кришной и читанием Махапрабху. The question is that when Brahma stole the calves and boys in the Krishna Lila, Brahma Mohan Lila, Krishna was displeased with him, apparently. But when when Brahma appears as Haridas Thakur, he becomes a pure devotee. How can we understand this mood of the change? And well, one understanding, of course, is that the Brahma Vimohan Lila was all Lila of Lord Krishna. Одно понимание, которое есть у меня, это что Брахма Вимохана Лила, она была Лила Господа Кришны. Just like we can't imagine such a great devotee as Arjuna becoming illusioned on the battlefield of Kurukshetra. Например, очень сложно понять, как великий преданный Арджуна попадает в иллюзию на поле битвы Курукшетра. It was the desire of the Lord to teach us Bhagavad-gite. Но это было желание Господа преподать нам урок Бхагавад-гиту. And therefore, this was also the desire of the Lord for His Braj Leela, that Brahma apparently become illusion. Поэтому то же самое здесь, в этой лиле, это было желание Господа, чтобы во Врадже проявилась такая вот лила, чтобы Брахма попал в иллюзию. Other thing Maharaj was saying last night, that he was feeling that I've committed some offense, let me do some menial service to please him. И, sorry? I just didn't catch. Maharaj was saying last night that he felt that he had offended the Lord, so let me do some service. И также он чувствовал, что я оскорбил Господа, пожалуйста, дай мне возможность сделать для тебя какое-то служение. Because after he had offered, I think it's about, I can't remember how many prayers, so many prayers to Lord Krishna, whole 14 chapters there. И в этой, по-моему, 14 главе там столько молитв он возносит Господу Кришне. But Krishna stood there. А Кришна там просто стоял. And he was curious. Indra only offered about 20 prayers, and you got pleased with him. И он был, ему было интересно, Индра вознес 20 молитв, и он уже был им доволен.
Yes, but his offense, Indra, by his offense, I got the association of all the Brijbasis. Но из-за оскорбления Индры у меня была возможность общаться со всеми Враджабаси. For 24 hours a day, for 7 days, we were all together under Govardhan Hill. 24 часа в сутки, 7 дней подряд, мы были всем Вриндаваном под одним холмом. But your offense was such that I was separated from my devotees. Но твое оскорбление, ты отлучил меня от всех мальчиков-пастушков. So he considered within his mind that I should do some service. И поэтому он думал в своем уме, мне нужно также сделать какое-то служение. So he came as Haridas Thakur, and we saw the great mercy that that the Lord showed upon him. И он пришел как Харидас Такур, и мы видим, как Господь Чайтанья Махапрабху пролил на него свою милость. These are all lessons for us that no matter how big we are, we should be very, very careful. И это для нас всех урок, потому что какими великими мы не были, мы всегда должны быть очень осторожны. Krishna says this material nature is very difficult to overcome. Кришна говорит, эту материальную природу очень сложно преодолеть. Mama maya dharateya. We shouldn't think that now we become a great devotee. Мама Майя Дуратья, мы не должны думать, что мы стали великими преданными. No, this maya is very difficult to overcome. Майю очень тяжело преодолеть. We saw Nagasura Lila, even Krishna himself was amazed at his material energy. И мы видели, что даже Кришна сам удивлен от своей материальной энергии. So this is lessons for us to be very, very careful. Поэтому нам нужно быть очень-очень осторожными. We always have to be meek and humble. Всегда нужно оставаться очень смиренным. Narottam Das shows us the proper way to approach the Lord. Наруттам Дас Такур показывает нам, каким образом нужно приближаться к Господу, как к Нему обращаться. Patita pavana hetu tava avatara. Патит. Patit means ourselves. Патита — это мы. Patit in Sanskrit means fallen. Патит означает падший. Patit. Патит. And pavana means to purify. А павана означает очищение. Hetu means reason. Хету — это reason. Хету — это причина. The reason for your avatar is to save the most fallen souls. Причина твоего прихода, аватара, это спасти эти падшие души. But mosamo patita prabhu na paibe ara. But you won't find more fallen soul than me. Но ты не найдешь никого более падшего, чем я. And Prabhupada gives the purport. И Прабхупада дает там комментарий. Since you've come to save the most fallen, раз уж ты пришел спасти самых падших, there's no one more fallen than me. Никого нет более падшего, чем я. So I have priority basis. Поэтому у меня приоритет. ASAP. Oh, he won't know that one. Как можно быстрее. You know? So this is our position. We always have to be very humble. Поэтому нам нужно быть очень смиренными. His mercy is like water. Water always flows down, so mercy also flows down. И милость — это как вода. Вода всегда течет вниз, и милость также стекает вниз. If we become very puffed up, then the mercy will flow somewhere else. И если мы слишком возгордимся, милость она где-то будет рядышком течь. But if we become very meek and humble, then the mercy will flow down to us. А если мы станем очень смиренными, покорными, то милость она будет спускаться на нас. And just like water, if there's a hole, the water goes in and fills up that hole. И если вода, так же как если есть какое-то пространство, емкость, вода будет заполнять это пространство. And we're not holes, we're like black holes. Или как дыра, но мы как черная дыра. There's no good quality, but everything's been sucked away. Нет никаких качеств хороших, все впитывается, уходит куда-то. But that mercy goes in, makes up for all those deficiencies we have and makes us complete. Но как происходит в нашем случае, милость она стекает, она выталкивает оттуда все эти нечистоты и потом наполняет So if нас. we want to get that mercy of Mahaprabhu, then we have to keep ourselves meek and humble. И если мы хотим получить милость Господа Чайтаньи Махапрабху, мы должны стать очень покорными и смиренными. Hare Krishna. So if there's no other questions, we can fall down at the very soft and wonderful lotus feet of that great personality who's shown us how to be a perfect servant. Srila Prabhupada ki. Если нет никаких вопросов, то мы можем упасть у мягких лотосных стоп Шрилы Прабхупады, потому что он показал нам этот путь. His Grace Dina Bandhu Prabhu ki.